কথায় বলতে গেলে টাইগার ডেরায় কুপোকাত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। জি হ্যাঁ, ঐতিহাসিক একটি সিরিজ জয় ছিল এটা বাংলাদেশের জন্য। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে টি-20 সিরিজ জয় করেছে বাংলাদেশের টাইগাররা। আজ আমরা সেই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করব, সেই ম্যাচের স্পেসিফিক অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করব আজকের এই ডাউন দ্য উইকেটে। আমি সবার সাথে আছি মোস্তাফিজুর রহমান প্রান্ত, আমার সাথে রয়েছেন টিবিএস স্পোর্টস রিপোর্টার শোভিজ ইব্রান। শোভি, কি অবস্থা? Not bad. How are you? Yeah, I'm really good. বাংলাদেশের এই জয়টা প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে জয়, সিরিজ জয় টি-20, তাও আবার ওয়ানডে না, টি-20 ফরম্যাটে। So basically the whole thing was pretty amazing, if I must say. But তোমার মনে আছে যে সিরিজ শুরু হওয়ার আগে we were talking about that, like Bangladesh was going to win the matches in Mirpur, and then the ones in Chittagong they were going to but উল্টাটা হয়েছে পুরোটাই, একটু কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে, but you know Bangladesh pulled it off. ODI might not have gone Bangladesh's way, but they came back and then literally the series win, man. I don't know what to say. This is literally amazing. I have never seen anything like this. I mean, ODI-তেও ধরলেও বাংলাদেশ কিন্তু টি-20 থেকে ODI-তে বেশি স্ট্রং টিম আমাদের সবারই আমরা সেটা জানা, কিন্তু টি-20-তে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে জয়, দ্বিতীয় ম্যাচে এরকম ডমিনেটিং একটি জয়, পুরো টিম পারফরম্যান্সটি আপনি কিভাবে দেখবেন? So basically, if you look at the whole performance as a team, Bangladesh bowling unit, they have done superb. I mean, if you look at Alan Donald, he came in the first match. England had a really good start. We thought, remember we were sitting there and we thought they were going to score more than 200 runs, and they kept them down. And then in the end, Bangladesh pulled it off, and they came out with a win. Same thing today from the get-go. England couldn't really get going. Bangladesh, they were bowling at the right areas. They came back in like Mehdi Hassan Miraj, man. What a guy. Comes into the team, 4 for 12 and 4 overs, scores 20 runs. Like, আমার একটু খারাপ লাগছে শামিমের জন্য, but then again. বাট এই কথাটা আমরা বলছিলাম যে প্রথম ম্যাচে শামিম হোসেন যে একটা রোলে ছিল, মূলত ফিল্ডার প্লাস ব্যাটার ছিল রোল, কিন্তু তিনি কিন্তু এর আগের ব্যাটিং অর্ডারের কারণে কিন্তু ব্যাটিং অর্ডার পিছনে যাওয়ার কারণে, লোয়ার অর্ডারে থাকার কারণে কিন্তু ব্যাটিংই করতে পারেননি। সেই শামিমের বদলে আমরা কিন্তু চাচ্ছিলাম যে মিরাজ যদি টিমে ইনক্লুড থাকতো তাহলে এক্সট্রা একজন অফ স্পিনার নিয়ে বাংলাদেশ খেলতে পারতো। সেই সেম ব্যাপারটা কিন্তু আজকে সেটা অ্যাপ্লাইড হয়েছে। ইভেন তিনি কিন্তু একটি মানে অসাধারণ স্পেল করে 4 উইকেট নিয়ে নিয়েছেন। Yeah, I mean, like Miraj came back, he bowled really well, bowled at the right areas, he got wickets. Later on pulled off 2 good stumpings. I mean, being a keeper myself, I don't know like how much I rate the second stumping. You know, there was a little bit of fumble. You should always clean take it. First stamping was brilliant. Yeah, the first one was pretty good. Okay, like there's no doubt about that. But the second one, as a keeper, you know, I don't know. I wasn't happy with it. Okay, আমি যদি বাংলাদেশের বোলিং লাইনআপের আজকের যে বোলিং প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডকে 117 রানে তারা অল আউট করে দেয় একদমই 20 ওভারে, সেখানে যদি আমি দেখি তাসকিন 4 ওভার বল করে 27 রান দিয়ে 1 উইকেট নিয়েছে, মুস্তাফিজ 4 ওভার বল করে 20 রান দিয়ে 1 উইকেট নিয়েছে, নাসুম 1 ওভার বল করে 13 রান দিয়েছে, সাকিব আল হাসান 3 ওভারে 13 রান দিয়ে 1 উইকেট, হাসান মাহমুদের কথা যদি বলি 2 ওভারে 10 রান দিয়ে 1 উইকেট, মিরাজের কথা যদি বলি 4 ওভার বল করে 12 রান দিয়ে 4 উইকেট নিয়েছেন। আর সেখানে শান্ত বল করেছেন 1 ওভার দিয়েছেন 9 রান, আফি বল করেছেন 1 ওভার দিয়েছেন 7 রান। সাকিব স্পেশালি আজকের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে আমি যদি বলি 8 জন বলার ইউজ করেছেন আজকের এই ইংল্যান্ডকে 117 রানে অল আউট করতে, সেটা কিভাবে দেখছেন? So basically, if you look at from Bangladesh's team point of view, right? Remember before, this is kind of funny that we keep talking about what we talked about before this show. Right. Like we were talking about Shanto and Afif bowling, and you said that they're never going to use them. But look at this today. Shakib used the 2 part-timers. Like they bowl in national competitions, but in international standard, they're not international standard bowlers. I wouldn't personally bowl them, but having momentum ঘুরাই দিতে I guess সাকিব এই দুজন পার্ট টাইম বোলার ইউজ করছে। Yeah, I mean like like when you look at them, there's not enough information about these players on the international circuit, right? So, and if you think about England team meeting, they're never going to go like, oh hey, there's 2 part-timers, let's watch some footage, let's see where they bowl, because there isn't any. Definitely. Right? And then those 2 guys, I mean, fair enough, Shanto gave away 9 runs, but to be honest, I'm very impressed with Hassan Mahmood. He bowled really well in the last match. বাটলারকে ইয়র্কার বলে তিনি বোল্ড করেছেন। I mean, yeah, he's really young. He's got a lot of years ahead of him. He's quick enough. Energetic. Yeah, he's got his line is so accurate. And look,
you can see the stats here. He only gave away 10 runs in 2 overs. Like, that's 5. That's ODI standard economy there. So that's a good bowler. You should definitely nurture this bowler. Obviously, excuse me, Miraj is a settled team member. Hassan Mahmood, he comes in and out of the team, but that's something you should really look at. He's one for the future. মিরাজ বাংলাদেশ টিমে যে ইম্প্যাক্টগুলো দেখাচ্ছেন বিগত কয়েক বছর ধরেই, সেখানে কিন্তু সাকিব আল হাসানের পর সবচেয়ে বেশ ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার অ্যান্ড মোস্ট ইম্প্যাক্টফুল প্লেয়ার কিন্তু মেহেদী হাসান মিরাজকে বলা যায়। I mean, yeah, like when you look at all-rounders in the Bangladeshi panel, right, there isn't, like, obviously you can't replace Shakib. Shakib's been there, like, he's one of the longest playing players for the national team, I think, and consistent as well. How do you, like, he's a legend. How do you replace a legend? You're going to have to let some of the kids come through. And Miraj, he's been around for a few years. He's played all the leagues. He's been in the national panel. He's getting the right coaching. Now he's মেহেদী মিরাজ হচ্ছে সাকিব আল হাসান ছাড়া একমাত্র প্লেয়ার, তিনি কিন্তু সব 3টি ফরম্যাটে নতুনভাবে বিসিবির সাথে কন্ট্রাক্টেড হয়েছেন আবার। Oh, is he? That's something I wasn't aware of. But like, obviously BCB clearly has faith in him. They're putting their money where their mouth is. It's worth it, right? Yeah, of course. Yeah. I mean, like, if someone like Miraj is performing, BPL onek bhalo khello, obviously A series onek bhalo khello, why won't you give him a contract? Like, if you're a professional player, you would be knocking on their door and be like, hey, give me a new contract. ব্যাটিং এর কথা যদি বলি আমি আজকের এই ম্যাচে, শান্তর ইনিংসটি যেটা হচ্ছে 47 বলে 46 রানে যে ইনিংসটি, হয়তো স্ট্রাইক রেট কম 100 নিচে, কিন্তু তিনি যে কেমিও রোলটি, অ্যাঙ্কার রোলটি প্লে করেছেন, মানে এই পিচের একটি স্লো পিচে এইভাবে একটা টার্গেটকে ডিফেন্ড করা, চেস করা, এই টার্গেটটিকে, শান্তর ইনিংসটিকে আপনি কিভাবে দেখবেন? Right. So when you look at Shanto, right, what number did he bat today? Was it number 3? Yeah, he's at a number. So that is like, in a T20 match, you sort of don't need more than 2 anchors. You want someone to come in early on and then hold the innings, and then someone to come in towards the end and then, kind of finish it off. But you know what I'm going to say. Shanto's been, like, I'm honestly been amazed by his batting. Yeah, and like, today, one thing I noticed, how Miraj got out, right? Jofra balls like 148 or 149, high bouncer, quick. ব্যাট ঘুরে যাচ্ছে, মিরাজের ব্যাটিং স্টাইলটা যখন ব্যাটটা ঘুরাচ্ছিল তিনি, অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু এইভাবে ছিল, যেটা বল স্পিডের কারণে এইভাবে হওয়ার কারণে আউট হয়ে যাচ্ছে। When the ball made the contact, exactly. you're not in fully control of your bat. But when you look at Shanto playing pull shots towards the end of the over, when Chris Jordan came in, kind of up, it's like a downwards. So your blade is pointing to the ground. So when you're playing the ball, you are not really looking for a big shot. You are hitting it on the ground, right? You're saving your wicket, because he knows at that moment, Taskin's already in. So you're into your tail. And if he goes, the match is gone. Like, England would come back in, and they're world champions. They could use that momentum, and they could do anything. But fair play to Shanto. He comes in. What a comeback. I mean, like, what a guy. Like, plays really well in the ODI series. Well, I wouldn't say he got a 50 today, but, like, in my opinion, he did get a 50. He's just 4 runs short. Who's your man of the match? It's tough, I guess. Yeah, I'm going to give it to Miraj, because he came back, he got the wickets, he got the runs. Maybe he didn't get many runs, but, like, man did the job. Give him a medal. Come on. আরেকজনের কথা যদি আমি বলি, তৌহিদ হৃদয় এবারে বিপিএল থেকে উঠে এসেছে। তৌহিদ হৃদয়ের ইনিংসটি 18 বলে 17 রানের ইনিংসে কিন্তু 2টি 4 রয়েছে। তখন যে একটা উইকেট যাচ্ছিল লিটন আর রনির আউট হওয়ার পর, শান্তর সাথে একটি যে পার্টনারশিপে, তৌহিদ হৃদয়ের ব্যাটিং নিয়ে আপনি কি বলবেন? Right, okay. Hridoy played really well. But you know what I'm going to say here, right? This is something we call, I don't know if you guys know about this, we call this village cricket. He reminds me of, like, every single village cricketer I have ever played against. He just, like, I don't know, he looks like he's an international player, but to a certain point, he just does something really weird where what you shouldn't be doing in an international game. Like, fair play to the guy, he's doing really well. He came into the team part of 2 wins and whatnot, but I don't know. It's just that village cricket technique, man. I'm just not a big fan. ইংল্যান্ডের ইনিংসটি নিয়ে যদি আমরা একটু কথা বলি, ইংল্যান্ডের মোটামুটি ফিল সল্ট, মঈন আলী আর বেন ডাকেট ছাড়া কেউই তেমন রান করতে পারেনি। স্পেশালি বেন ডাকেটের কথা যদি আপনার কাছে জানতে চাই। Right, okay. So Ben Duckett is a player I've been watching for a few years now. He plays really good cricket in the county cricket. He is one of the, like,
rated wicket keepers. I know it's kind of upsetting when you have a lineup like England team, when you have Butler, Bairstow, you have Billings in the side as well, and then you just come into the team. I don't think he will get the gloves, but he has made himself very useful. I mean, if you look at his stats, he's got like over 8,000 first-class runs, so he's pretty good at red ball cricket. And we saw him yesterday. We saw him in the first game, and we saw him today. He plays pretty well. He's pretty good at a white ball cricketer as well. Playing in Australia obviously helped him. He played in Pakistan before. Ben Duckett's my player to watch. If England moving forward, he's going to be a big player for them. Another player from England I want to discuss with you, Rehan Ahmed. Oh wow, what a bowler debut. and কেমিও রোলটা যে প্লে করলো 11 বল 11 রান ইনিংসে দুটি চার শেষের দিকে রানটা একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডকে যে হেল্প করলো ইভেন বোলিং এ আমি যদি বলি যে দুসরা বলে গুগলি মারছে লেগ স্পিন করছে অফ স্পিন করছে সব মিলে রেহান আহমেদকে কেমন Like Rehan Ahmed, he's I guess he's sort of unlucky today. He only got 2 overs, right? But you could see the kid can bat. He's only 18. He had just come in. He was batting in the depth overs and he did some stuff, right? Okay, remember the first one when he was played? He played that first ball of Fizz where we were watching it and I was like, look, he's missing it. There's a bit of gap between his bat and his leg. His body stance wasn't right. And he comes back, he should be playing him back foot. Next ball, Fizz ball's almost a similar line. He goes on the back foot and he plays that shot. He gets a 4 run. Like, he is going to be, he's like an upgrade. If he stays around, he's going to be an upgrade of Adil Rashid in like 3-4 years' time. But 18 years old, coming in, first like debut, it's just a bit unfortunate that the 2 matches he played, they lost. But big player for the future. বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে প্রথম টি20 সিরিজ জয় ব্যাপারটি হয়তো একটি ঐতিহাসিক দিনই বলা যায় বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট ফ্যানদের জন্য পরে টি20 নিয়ে আমি যদি কথা বলি কি কি চেঞ্জ দরকার বলে আপনার কাছে মনে হয় এই টিম থেকে I mean, if I were the selectors, like we already have the series in the bag. Give other kids a go. There's a lot of people like Shohan didn't get a game, right? He's a good keeper. Let him have a game just to like keep these guys fit. There's a couple of other players. Maybe you can experiment. You could rest someone like Fizz. Exactly. I think Fizz. What is wrong with Fizz as an IPL bowler? Bowls a lot better because I feel like people around him in the IPL teams, they know exactly where to set the field. Like Fizz's first ball, I think it was Phil Salt. He nicks it on the second slip. Yeah. There's literally, you have 3 on offside, 3 on leg side, and you put one slip. Like, he is one of your best swing bowler, right? Give him a second slip, man. Get a wicket. Why not? But that was the thing, though. Like, Bangladesh makes these little mistakes where Fizz comes off looking very ordinary, where you see him in IPL, where there's players, they have little bit of sharper thinking, and he plays really well. And he looks better. Definitely. প্লিজকে আমরা অনেক দিন পর এইরকম শেষ মুহূর্তে ডেথ ওভারে গিয়ে কাটারও মারতে আমরা আজকে দেখছি Oh my God, yeah, like too bad for Rehan, you know. I mean, he got as it was his debut. Yeah, you know, facing Mustafi's Carter is like easy, he is definitely the best quick bowler in Bangladesh team right now. Taskin's coming back, you know. Taskin's got a few things to figure out himself. A couple of little adjustments he needs to make. But he's got that pace. But Fizz is like the only complete quick bowler Bangladesh has right now, in my opinion, anyway. সব মিলিয়ে এখন হয়তো হোয়াইট ওয়াশের অপেক্ষায় থাকবে বাংলাদেশ সহ বাংলাদেশ ক্রিকেট ফ্যানরা সবই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে এই বিশ্লেষণে থাকার জন্য আমরা অবশ্যই নেক্সট ম্যাচে আমরা আবার ফিরে আসবো আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি সো বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক জয়ে আমরা সবাই সাক্ষী ছিলেন আপনারাও সব মিলিয়ে এখন বাংলাদেশ কি হোয়াইট ওয়াশ করতে পারবে কিনা ইংল্যান্ডকে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামী 14 তারিখে সেইখানেই দেখা যাবে বাংলাদেশকে হোয়াইট ওয়াশ হয় মানে বাংলাদেশকে হোয়াইট ওয়াশ করতে সফল হয় কিনা সেটাই মানে এক্সাইটমেন্টে অনেক কিছু হয়তো বদলে যায় টিল দেন ডাউন দ্য উইকেটে আজকের এপিসোডে আপনাদের কাছ থেকে এখনই বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হবে আগামীতে